ആചാര്യ ജെ.സി. ബോസ് അദ്ദേഹം കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ലെക്ചർ കൊടുത്തിട്ട് ദേശവിദേശ പര്യടനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഭാരതത്തിൽ വന്ന് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ദേശവിദേശ പര്യടനം കഴിഞ്ഞ് ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നതുപോലെ ജെ.സി. ബോസിന് അസാധാരണമായിട്ടുള്ള സ്വീകരണം ലഭിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രെസ്കോഗ്രാഫ് എന്ന ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് അതവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വേദന തോന്നി. പക്ഷെ കൂടെയുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ആ ക്രെസ്കോഗ്രാഫ് ചെടികളിലുള്ള ജീവചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ക്രെസ്കോഗ്രാഫ് അത് വർക്ക് ചെയ്യാതെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ വേദന തോന്നി. എങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിലൊന്നും തളർന്നില്ല. ആ പ്രഭാഷണങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലരും അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ ഫിസിക്സിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്, ഇപ്പം എന്തിനാ ലൈഫ് സയൻസിലേക്ക് പോയത്? നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം. ലൈഫ് സയൻസിൽ നിങ്ങൾ പോയാൽ ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ ആത്മീയതയും ഭാരതത്തിൻ്റെ മതവും ഭാരതത്തിൻ്റെ പല തത്വചിന്തകളും എല്ലാം ആവശ്യമില്ലാതെ സയൻസിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് ആ സയൻസിനെ നിങ്ങൾ മലിനീകരിക്കും. മലിനീകരിക്കുന്ന പൊള്യൂട്ട് ചെയ്യും. മിക്സിംഗ് ദ സ്പിരിച്വാലിറ്റി റിലീജിയൻ വിത്ത് സയൻസ്. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ബോധർ ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെറ്റീരിയൽ സയൻസും ലൈഫ് സയൻസും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതില്ല. ഭാരതീയര് ഒരു 30 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഗംഗാതീരത്തിരുന്ന് എന്താണോ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിൽ സർവചരാചരങ്ങളിലുമുള്ള അവയർനെസ്സും കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെയും കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റബിൾ നോളജ് എന്ന വ്യത്യാസമേ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആൻഡ് ലൈഫ് സയൻസ് എന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന അറിവുകൾ ഗവേഷണത്തിൻ്റെയും പരീക്ഷണത്തിൻ്റെയും നിലവാരത്തിൽ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന അറിവ്, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ഈ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ട് ജെ.സി. ബോസ് തിരിച്ച് ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സാരോപദേശത്തിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഭാരതത്തിലെമ്പാടും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സ്വീകരണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്, ഒരു കോളേജ് സ്റ്റുഡൻറ് ജെ.സി. ബോസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളിലും എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും വിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന്. അതിന് ജെ.സി. ബോസ് മറുപടി കൊടുത്തത്, ഈ അറിവിൻ്റെ മഹാസാഗരത്തിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വ്യക്തികളുടെ കമന്റ്, ഇതുമാതിരിയുള്ള കമന്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ബോധർ ചെയ്യാറേയില്ല. ശരിക്കും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് ഏതാണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ കമന്റുകളെ ഞാൻ വിലവെക്കാറേയില്ല. ഇത് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെയുള്ള ആളിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിയായോ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ഭാരതം എന്ന രാഷ്ട്രം, നമ്മുടെ സംസ്കാരം, നമ്മളുടെ അറിവുകൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കൃമികളെ പോലെയുള്ളവര് അവർ പല രീതിയിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും. പല രീതിയിൽ അവർ എന്താ പറയുക, ആക്ട് ചെയ്യും, റിയാക്ട് ചെയ്യും, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും, അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ മാറ്റി നിർത്തുക, അതിനെ ഡെനിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും, ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യും. അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരു വിഷയത്തിൽ നല്ലോണം പഠിച്ച വ്യക്തി ഇതുമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാനേ പോകണ്ട. സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരിക്ക് എതിരെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സഖാവ് സ്വാമി എന്തോ കമന്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ചിദാനന്ദപുരി അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനേ പോയില്ല. അമൃതാനന്ദമയ്യെ കുറിച്ച് ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ കമന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അമ്മയെ കുറിച്ച് മിണ്ടാനേ പോകാറില്ല. സായിബാബയ്ക്കെതിരെ എന്തൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് സായിബാബ മിണ്ടാനേ പോകാറില്ല. ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിന്റെയും ചിന്മയ മിഷന്റെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും, ചിന്മയ മിഷന്റെ വലിയൊരു കോളേജ് തളാപ്പിലെ കണ്ണൂരിൽ അടിച്ച് തകർത്തു DYFIക്കാര്. അവര് വലിയ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അവര് അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോയി. ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാരോപദേശത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചില കൃമികൾക്ക്, ചില കീടങ്ങൾക്ക്, ചില വിഷജന്തുക്കൾക്ക്, ചില ചെറിയ ചെറിയ ഞാഞ്ഞൂലുകൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും. അതിനൊക്കെ ജെ.സി. ബോസ് പറഞ്ഞ മാതിരി അങ്ങ് വിട്ടേക്കണം. ആൻഡ് ഐ ആം നോട്ട് ബോദർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. English version of this is the Saropadesha. I am just taking one fantastic example from Acharya J.C. Bose. And he was traveling England and America. I think America also included in his travel list. And in Cambridge University and other universities, he delivered a series of lectures. Unfortunately, his crescograph did not work in the Cambridge University demonstration and explanation. Many people consoled him.
And he was delivering lecture on the plant's life and the toxicity of the plants, how the plant die, how the plant enjoy, how the plant live, and how fastly it will be living if enjoyable environment is given. All these aspects he was explaining. But the Westerners could not digest it to that much extent, because we say Anoraniyan Mahato Mahiyan Atma Guhaya Mihitosya Jando Tamakrado Pashir Vida Shogo Dhadu Prasadan Mahimanamisham. We could see the life forces and the Jivatma Chaitanyam right from an atom up to the whole universe. So we never divided this learning material into 2 classes, 3 classes, etc. Ekam sadvipraha bahuda vadanti. Everything is manifestation and manipulation of the one power. That was what we were thinking. And J.C. Bose incidentally and very frequently used to say that what my forefathers sitting on the banks of Ganga river said 30 centuries ago, I am only proving it using the modern scientific equipment. This always he used to say. What my forefathers sitting on the bank of Ganga river said 30 centuries ago, that is 3000 years ago, I am only proving with my equipment what they said is true, scientific, and like that I am doing. But in the Western he could deliver series of lectures, many people appreciated, but some people said because of the intellectual capacity of Acharya J.C. Bose, many people said you were focusing on the physics. You focus only on the physics. And you were explaining such a fantastic way, even so many things, your discoveries are there in the physics subject. Now you are drifting to life science of plant science and other things. But don't drift to life science. If you are drifting and going to life science, naturally Indian spirituality and Indian religion and Indian philosophy and what not will be penetrated to the science, and the science will get a superstition mixed, or it will become obsolete. Don't mix the religion and the spirituality with the life science. But J.C. Bose never bothered about it, and he continued his, and so many books he wrote, and everything got published. You may be knowing in Russia, and 17 books he wrote, fantastic books. And just like Swami Vivekananda, after returning from Chicago lecture and visiting America and England, he came to India. Fantastic reception was given to Swami Vivekananda. Just like that, Vivekananda was the spiritual ambassador of India, J.C. Bose the scientific ambassador of India, according to Sister Nivedita. And J.C. Bose also got fantastic reception throughout India, particularly in Bengal, Delhi and other places. And remember that one reasonably educated boy came nearer to J.C. Bose and said, I don't believe in your discoveries and your scientific experiments. Your discoveries and your scientific experiments, I don't believe it. Then he said, I just ignore you and your comment. Compared to the ocean of the knowledge which could be developed throughout my life, for about 50 years of my experience, whatever I could learn, I could understand, I could see, I could imagine, I could understand, compared to that one, your knowledge is so infinitesimally small, I ignore that. This I am presenting in the Saropadesha to you because when we start learning about Indian heritage, remember that Indian heritage is an ocean. When I learn, you learn, we learn, Indian heritage means half a bucket of water only. When we started learning, teaching, preaching, practicing, acting and reacting, after learning at least one subject, if somebody is denigrating you, criticizing you, making fun of you, belittling you, just give the answer. I don't bother about your comment and your denigration and degradation, because it's not my job to teach you and convince you and get your approval. You are such a small creature. I have experienced for last half a century through experiments and other things, the knowledge that I accumulated right from the heritage and also through the experiment and proved in the Western and the Eastern world scientifically. So my request to you, never try to argue, never try to convince those who are not interested in getting convinced. Just tell. If he is accepting, it's okay. He is not accepting, it is also okay. We are here to
not man making. We are here to men making. Man making means you are going on making one man, one woman and other thing. It is not our work. In the 21st century, we are involved in men making. We are involved in men making. It's through the social media. 11th avatara of Mahavishnu is the social media. Through social media, go on teaching. Let anyone take, anyone reject. It is their responsibility or their interest. We cannot create interest in them. We cannot even teach them. We can only point out that knowledge is existing here in India. It is your heritage also. If you want to learn, learn. Otherwise, forget about it. I need not bother about your appreciation and somebody else's appreciation. This is the way we have to comment on this. And in the Saropadesha, J.C. Bose said like this. Is it clear to you? Thank you very much.